I have seen so many business owners, they put 50 lakhs, they actually earn a return of 20%, 25%. Anywhere above 20% is actually good. If it drops below 15%, you will have to definitely rethink whether should I continue or not. So நான் எதுமே பண்ணாம பேங்க்ல போட்டாலே 6% வருது. They are just getting 4% extra. Should you take so much efforts and still get just 4% extra than bank? Most of the entrepreneurs know only profit and loss. They never see balance sheet. But the actual power is when you see the balance sheet. The fact is they don't see numbers at all in the first years. So all put together, in the end, it should be around 10 to 15% on the sales. So if you're able to have this knowledge in terms of how much each component of a profit and loss should be there, I'm sure you just have to track every month and you can't deviate much. Absolutely. You will end up with profits. They always say that inventory or the stocks that we have in hand is actually equal to cash in hand. Correct. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது ஜென்ரலாக வந்து ஃபுட் காஸ்ட்டை வந்து ஃபுட் காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தடாலஜி இஸ் தட் யுவர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ரைட், ப்ளஸ் யுவர் பர்ச்சேசஸ் minus your closing stock. Correct. That is your actual cost of goods sold. Cost of goods, rather RM cost. Correct. Correct. So is this the right way for us to calculate? This is the right. Okay. இப்போ நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா what is the right or fair percentage? Let us take ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்ஸ்லயும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஃபைன் டைனிங்ல வேற மாதிரி இருக்கும், QSRல வேற மாதிரி இருக்கும், கேஷுவல் டைனிங்ல வேற மாதிரி இருக்கும். Depending on the price, everything is subject to it also changes. Dynamic changes. Absolutely. Depending on what the pricing you are selling, actually your percentage. ஒரு ஜெனரலா ஃபுட் பிசினஸ் வந்தா what is the thumb rule for food cost? எவ்வளவு இருக்கணும் ஜெனரலா? See, purchase is generally 30%. 30%. Packaging cost is generally 3 to 5%. 3 to 5%. I'm all talking about on the turnover. On the turnover. So 30% is your material purchase, all put together. Your packing materials 5%, 3 to 5%. Then comes to your labor cost. Labor cost in the sense your chef, people who are working in the kitchen and all the people. Okay. That is generally say 10%, 10 to 15%, maximum 15%. Kitchen மட்டுமா இல்ல சர்வீஸ் ஸ்டாஃப் சேர்த்து சொல்றீங்க? எல்லா சேர்த்து 10%. Total manpower basically it is 10%. Okay. So 30 plus 10 40 plus 5% in terms of your packing and your electricity cost. This is generally classified as direct cost. And it's called as variable cost in finance terms. So in the seller, so based on your sales, this proportion also changes. Okay. So 50% is generally a good gross profit. Okay. Most of them fall under between 50 to 60%. Then you have balance 50-40%. In that, generally you will have rent first. Second is your bank interest, because I've seen most of them, they go for bank loan. 60-70% of their capital invested, they actually go for bank loan. So that is around 5 to 7% of your sales generally. Your bank interest, finance cost. இன்னைக்கு ஜெனரலா ஆன்கோயிங் இது மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லோன்ஸ் அவைலபிள். லோன் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, லோன் அகேன்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் யோர் ஜிஎஸ்டி இருக்குது. ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் பேங்க்ஸ் ஆர் ஆஃபரிங். ஜெனரலாகவே வந்து வாட் இஸ் தி ஆன்கோயிங் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் நார்ம் ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸஸ்க்கு ஜெனரலா வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் தட் த பேங்க் ஆக்சுவலி சார்ஜஸ்? See, it depends on the type of loan you get as a working capital or you get as a term loan. Term loan is basically for asset purchase. Okay. In general, it is between 11 to 13%. Okay. 10 to 13%. Asset na நீங்க ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க இல்லனா ஒரு எக்யூப்மென்ட் வாங்குறீங்க, இது வந்து டர்ம் லோனுக்கு வந்து ஜெனரலா யூஸ் பண்றது. Correct. If you buy a asset, generally it is term loan. If you want to manage your working capital, that is you want to pay the vendors or there is a shortage in terms of your cycle, you go in for a overdraft or cash credit. அதுக்கு எவ்வளவு what is the bank எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றாங்க? 12%, 13%. So actually borrowing money costs a lot of money actually. Undoubtedly. Yeah, that's there. You have to be wise enough as to how much I should go. Most of them actually go 90%, they take it as loan. Okay. It doesn't work that way. You will have to put in your money, you will have to generate profits, deploy again, and then you have to take a call. Okay. நீங்க இப்போ உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல I'm sure that you have a lot of clients who are actually working in the food industry. What do you think is actually some of the main problems or main mistakes that actually young entrepreneurs or guys who are new to the business அவங்க பண்ற mistake என்ன அதிகமா நீங்க பார்க்கிறது? See, most common mistake, first thing is exceeding the budget. I'm starting say for 50 lakhs budget. சரி. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 50 lakhs போடுவாங்க. Now how much research you have done that actually you will not end up paying more than 50 lakhs? 90% end up out of budget. கடைசில முடிக்கும் போது 80 lakhs வந்துரும். So first wicket அதிலே அவுட். அங்க ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் முடிஞ்சிருச்சு. That is நான் பிளான் பண்ணது 50 லட்சம் ரூபாய், 80 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டேன். செகண்ட் இஸ் ரெண்டல். எங்கே போனாலும் what happens is generally your rental cost should ideally be between 5 to 10% of your turnover. So 6 lakhs என்னோட சேல்ஸ் மந்த்லி சேல்ஸ்னா 10% எவ்வளோ? 60,000 ரூபாய். மேக்ஸிமம் 60,000 ரெண்டலில் இருக்கலாம். டிடிஎஸும் சேர்த்து
அது டிடிஎஸ் விட்டுருங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த ரெண்டல் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வாட் தே டூ இஸ் நான் 60,000 போக மாட்டேன், நல்ல இடம் 1 lakhன்னு போயிடும். 1 lakh when the rental goes, what happens is if you are the sales is there is no dip in the sales, not an issue. But if there is a dip in a sales, most of the people I find they struggle in terms of managing the monthly cost itself. கண்டிப்பா. They depend on the weekend sales. Absolutely. But what you have to see is not just the weekend sale. Are you having the sales all around? ஏன்னா நீங்கள் கட்டுற ரெண்ட் வந்து 7 நாளைக்கு, அதாவது 30 டேஸ்க்கு, நீங்கள் கட்டுற வட்டி வந்து 30 டேஸ்க்கு, நீங்கள் கொடுக்குற சேலரி வந்து 30 டேஸ்க்கு. ஆனால் இஃப் யூ கோன் டு பிளான் ஒன்லி ஃபார் 3 days ஆஃப் அ வீக் ஃபார் யூ டு டூ த சேல்ஸ், தென் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த 3 days இஸ் ஆக்சுவலி அண்டர் யூட்டிலைஸ்ட். Correct. Or rather you're not making the best use of that particular business for you to generate that income. Third thing is in terms of loan. Loan. Okay. So I'm starting a restaurant business. சரிங்க. I don't know how it will go. Will it go beyond 1 year, 2 years, 3 years? But what they do is they take loan for say 7 years, 10 years. Oh, okay. So without even knowing the commitment levels, they end up taking more loan. Okay. So generally what I say is you should always bite how much you can chew. But அகல கால் வைக்கும் போது தான் மேஜர் மிஸ்டேக் happens. உடனே ஃபர்ஸ்ட் இயர் நல்லா ஓடிடுச்சா, உடனே செகண்ட் இயர் you expand. So when people expand without knowing or putting things on paper, that's when the failure happens. Okay. And restaurant industry definitely it's tough because one is you have a lot of people problem, so you are more people dependent. கண்டிப்பா. You are again chef dependent. Chef இல்லனா அந்த டேஸ்ட் மாறிடுது, again the footfall goes down. So everything goes for a toss. So you have to manage people on one side, you have to manage the quality of food on the other side. So I've seen people when they start they maintain good quality of food, but as things goes, every day you need to be on the ground because every day the material is coming, so you need to check the quality. So it needs a lot of time and patience if you are getting into a food business, especially a restaurant which is say more than 500 square feet and above. Less than 500 square feet the ball game is different in terms of your cost, everything. You are able to manage things better. But how much profit you can make in a 200 square feet, 300 square feet, it's a question mark. You can't make more than say 10, 20,000, 30,000 a month. But if you're investing 50 lakhs in the project, you're starting a restaurant say 500, 700 square feet, I'm sure you can make 70,000 to 1 lakh minimum if you have that financial discipline. If you review monthly profit and loss statements, very clear. People who are reviewing their balance sheet profit and loss on a monthly basis will actually get a direction where I'm going. Even if they're at loss, they're able to change their decision. But நீங்க பார்க்கல அப்படினா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So first and foremost, of course, this data also should be made available. Data. The key thing is data. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா what kind of a basic software or what kind of a basic system do you advise to people for them to keep in track with the expense, to keep in track with the revenue? என்ன மாதிரி what is the kind of a system and procedure, or what is the kind of a software that you recommend for small setups or medium setups or large enterprises? See, for small setups, predominantly people use paid puja. Paid puja. Paid puja. Okay. It's actually paid puja. Paid puja. Paid is a Hindi word. Hindi word. அது நிறைய பேருக்கு தெரியல. Paid puja ன்னு சொல்றாங்க. Paid puja ன்றாங்க. Correct. Paid puja is the common software because it's very user friendly. One, it's cost effective. So in terms of managing the sales, the online orders and so many things, integration is very good. Integration is good. And module also is very robust இல்லையா? Inventory இருக்கு, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா module is good, but the challenge comes when you want to integrate paid puja with tally. With tally, okay. Because most of the small owners use tally. Correct. Tally is more user friendly. But new age entrepreneurs, they started using Zoho basically. So Zoho also is a very good application in terms of when you want to see the finance. Okay. So in the end, people sort to Excel sheet actually. Okay. To be frank, unless until you get a hang of right from the stores till the production and it is sold, there are so many activities, so many departments. If you start analyzing from each department what is it going, or what is the wastage, or what is the conversion ratio. Suppose you have 10 items in the menu. Each item in the menu you should actually have how many raw material goes into that product, what is the labor cost, what is the time you spend to make one SKU, basically one product. So you need to analyze all this. Generally people use tally. Tally has a very robust system in terms of each department wise you can understand the cost, understand the wastage, everything. But they don't have accountant, or they compromise at initial level. Absolutely. That's the problem. Absolutely. இப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும், கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும், இப்போ ஃபார் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஐ திங்க் ஜிஎஸ்டி இஸ் அ மஸ்ட். Yeah, correct. So GST is a must, and depending on the module in which they sit, it could either be 5% or 18% or luxury category, and that could be probably more depending on where they are being positioned. So GST lama, what are the other taxation and what are the other
அதாவது ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் authority based இது வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து வேறு என்னெல்லாம் திங்ஸ் we should actually factor and consider into? See, one first and foremost is, you have already said GST. So first is the MSME registration. Most of them would fall under the MSME category. Okay. So if you take a MSME registration, if you're going for a bank loan, you have a concession in terms of the interest rate. It's a simple free registration. ஆனால் நிறைய பேர் அதுவே பண்ண மாட்டோம், யாரா கேட்டாங்கன்னா தான் பண்ணுறோம். So MSME is a simple online registration. You get an interest reduction. Second thing is, if you want to trademark your brand, okay, you get 50% off on the government fees. This is second benefit of MSME registration. This is two simple benefit. There are so many 20 other benefits if you have MSME registrations. So this is one. Second is, if you have 10 or more people, there's something called ESI, Employee State Insurance. That is mandatory if you have more than 10 people on your payroll. Second is PF, Provident Fund. If you have more than 20 employees in your restaurant on the payroll, Provident Fund is mandatory. And if you have one or more employee, professional tax is mandatory. And last thing is shop and establishment license. Now they have revised that more than 10 people, you should have a shop and establishment license. Irrespective of the size of the shop. So every establishment should have a shop and establishment, should have a professional tax, more than 10 ESI, more than 20 PF, and the MSME registration. These are the basic licenses. Apart from that, you have fire license and pollution and other licenses. How much does food safety, FSSA, of course. That's the foremost. Of course, that goes to the the most basic requirement. Correct. In running a kitchen, be it just a cloud kitchen or a dining space, na kandipa FSSA is actually coming into place. So இன்னைக்கு வந்து பார்க்கும்போது one of the most, of course, finance is always prudent in the sense they'll be very conservative in the approach. Correct. Right? So அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா the insurance வந்து how important part of it is for running a restaurant or any business for that matter. Insurance definitely is important. Sorry, that's called general insurance. General insurance. So you basically cover your complete office, I mean, okay, the complete restaurant, your stocks, whatever stocks you're having, including your packing material. So you always have, say, 3 days or 7 days of groceries or vegetables every day you generally buy. So you have to keep in mind the complete cost of it, and you should actually cover your restaurant. So tomorrow if anything happens, you actually get that claim. And, so you can, and the second thing is, you should also show in your financial statements everything whatever you actually want to claim. Correct. நிறைய பேர் அது financial statements say they don't bring in the stock, they don't bring in the packing material. If you don't bring that, when you go for a claim, they will ask for your income tax copy. Whether have you disclosed in that. If you say closing stock is 0 in your financial statements, tomorrow when you go for a claim, actually you don't get the claim. Okay. You have been paying for last 5 years, but you have made a mistake here, you actually don't get the claim. இது நிறைய பேர் தெரியாது. Absolutely. இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் நியூ பிகினர்ஸ்லாம் பிரச்சனை இல்லை, பட் பீப்புள் ஆர் ஆக்சுவலி ரன்னிங் த பிஸ்னஸ் ஃபார் அ லாங் டைம். தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் சம் சேலஞ்சஸ் வித் ஜிஎஸ்டி in terms of from the old regime to the new regime to the 3RB GSTR 1 GSTR 1 GST 3B இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ இதில் மிஸ்மேட்ச் இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் வரும்போது how do we actually resolve? Do you have to go for a professional GST agency who can actually help us in terms of representing and get it sorted out? How do we actually go for the notices sometimes that some of the businesses get? அது எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அது ஆக்சுவலி? See, GST compliances every day actually the rules are getting strict. Okay. இப்போ people வந்து இன்கம் டேக்ஸுக்கு பயப்படுறாங்களோ இல்லையோ, ஆக்சுவலி ஜிஎஸ்டிக்கு பயப்படுறாங்க. And one good thing in terms of restaurant industry is எல்லாத்துக்குமே வேறு ரேட் இல்லை. They have made it 5% for restaurants, 18% if it's outdoor catering. And if you are selling MRP products, you have to collect GST for that MRP. So you buy at MRP, sell it at MRP. You deal those items separately in a restaurant business. Outdoor catering, you deal that separately because outdoor catering GST input is allowed. Okay. For restaurant business, input is not allowed. Okay. That means if you're running only restaurant business, you don't do catering or you don't sell MRP products, lot of restaurant owners are actually raising concern which you have already raised. Okay. That GST input எங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. அப்போ நான் மார்க்கெட்டிங்க்கு நான் செலவு பண்ணுறேன். You can't actually take input. Okay. That's a cost for you. You have to factor the GST also as a cost. When you put a costing sheet for your planning purpose. அது 5% வருது, they call it composite scheme. 5% is not composite scheme. Okay. It's a normal GST rate for restaurants. For restaurants. That is for dine-ins actually. Yeah. So if you are a restaurant doing outdoor catering, selling MRP products, now you have to maintain all the inputs also accordingly. Absolutely. Because for 5% input is not allowed. For 18%, what you purchase to sell that 18%, you have to keep a track.
MRP products you have to keep a track. இப்போ இது நிறைய பேர் ட்ராக் வைக்கணும் இல்லையா, ஆக்சுவலி வைக்கிறதில்ல. They treat it commonly because GST will not allow on the full sale you can take input. Okay. So if you made 80% of your sale is 5% sale, what GST department says is 80% of input is not allowed. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 60-70% இன்புட் எடுத்துறாங்க நிறைய பேர். அந்த மிஸ்டேக் நிறைய பேர் பண்ணுறோம். ஸோ யூ வுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் GST compliance. It's not as easy as what you think. You have to take a professional help. That's what is recommended. Absolutely. So இப்போ ஜஸ்ட் இது ஒரு டெக்னிக்கலான கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, they also have a bakery. பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு GST வந்து 18%, ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து 5%. சரிங்களா? இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஸோ வி ஹவ் டு மெயின்டைன் செப்பரேட் ட்ராக் ரெக்கார்ட் ஃபார் சேயிங் தட் இது வந்து பேக்கரிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, பேக்கரிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம். இது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து 5%, அதுக்கு வாங்கினது வந்து ஐ ஷுட் நாட் டேக் கிரெடிட். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. இது ரைட் ஃப்ரம் யுவர் அக்கௌண்டிங் செட்டப்ல வந்து தட்ஸ் வேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ த சம்திங் கால்ட் அஸ் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். சரி, சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா I create my ledgers in accounts such a way that if it is not allowed, I put it in not allowed. Okay. If it is allowed, I put it under allowed. So I categorize my accounts as to restaurant sales, outdoor catering, MRP products. This is sales. On the left hand side, on the purchase also, you have to categorize like this. Absolutely. Generally, when the pathina, I think as far as the GST input is concerned, meat ku kediyadhu, பிரெட்டுக்கு கிடையாது, நிறைய விஷயத்துக்கு கிடையாது. ஐ திங்க் ரைஸுக்கு இருக்கான்னு தெரியல, ரைஸுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் ரைஸுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்புட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். அன்லெஸ் லைக் தே கோயிங் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் ஆர் யூனோ சம் கைண்ட் ஆஃப் அதர் ஸ்பெஷலைஸ் சர்வீஸ் ஏதாவது போனாலுடைய அது வந்து வராது. அண்ட் தட் இஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் யூ ஆக்சுவலி ஹேட் மேட். அண்ட் ஒன் மோர் கிளாரிஃபிகேஷன் இஸ் ஆன்லைன் சேல்ஸ். ஆன்லைன் சேல், that is one of the major part. Okay. So in online sales, what happens if you're selling through Swiggy or Zomato or any online aggregator, the owners of paying the GST falls on the aggregator. So you the restaurant does not pay to the government directly the GST. What the e-commerce operator does is they collect the GST when they buy from Swiggy itself. Okay. So the online aggregator collects the GST and pays to the government. So whatever online aggregator sales you've done in Swiggy or Zomato, that actually you classify as nil rated sales in your GST. இது நிறைய பேர் தப்பா கிளாசிஃபை பண்ணிப்பாங்க, நிறைய பேர் டபுள் GST பண்ணிப்பாங்க. Aggregator has paid without knowing that இவங்களும் 5% பே பண்ணிடுறாங்க. இது காமன் pitfall. ஐ திங்க் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நந்தலெஸ் வில் ட்ரை டு மேக் இட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வாட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் வெரி வெரி ரெலவென்ட். நிறைய பேருக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் தெரியறதில்ல. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இவங்க சொல்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தேர்ஸ் அ டபுள் பேமெண்ட் இஷ்யூ தட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் டு கோ அண்ட் கெட் இட் பேக் அகேன் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் even though the process is there, it's quite cumbersome. So செய்வன திருந்தச்சை, whatever you do, if you are able to do it right and have the right advice from someone like Amrith, I think that should help you to stay clear of unnecessary confusion or double payment or these kind of issue. So next ஒரு question ஒன்று கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். This already I had listed it out. When is a right time for a ongoing business to expand? Or அடுத்த branch போடணும்னா when is the right time? How do we know it is the right time for us to expand?